Honorable Speaker, श्री उल्हास सेकर, लक्षवेधी सूचना रिप्लाय केले. ओके. स्पीकर सर, फाटल्या दिसांनी गोंयभर खुबश्या अशा जंगलांनी उजो लागलो आनी तेन्ना आमच्या नावेली मतदारसंघात सुद्दां अशे तरेचो घटना घडली. अशें जातकूर जे फॉरेस्टल एरियान जे फायर फायटर आहा ते पावपाक शकना. त्या कारण त्यो गाडयो आसात त्यो तांकां रोड आसल्या कारणान नासल्या कारणान ते फुडें वचपाक शकना. अशा वेळाचेर त्या रानान एकदां उजो लागलो की तो स्प्रेड जाता आनी तितून जे आसलेली जनावरां जावं कितलेशे वर्सां काजू बिजू लायलेले अशे 10-20 वर्सांची जी झाडां आसतात ती जळोन वयता. ह्या खातीर सरकारान अशा जाग्याचेर फायर फायटर पावपाक शकना. अशा जाग्याचेर कितें तरी वेवस्था करची पडटली. कारण एक फाटल्या दिसांनी जी घटना घडल्यो त्यो परतून कदाचित जाल्यो जाल्यार तेजेर आमकां कंट्रोल करपाक आमी शकतले. जाल्यार हांव मागता आमचे माननीय मुख्यमंत्री कडेन की अशी कितें तरी वेवस्था आसपाक जाय की रानान सुद्दां समज उजो लागलो जाल्यार ते पावोवपाची अशी वेवस्था आसपाक जाय. कारण फायर फायटर आसा ते आमच्या राना पर्यंत भितर वचून ते पालोवपाक शकना. कारण तांच्यो गाडयो थंय उदकाच्यो वचपाक शकना. माननीय मंत्र्याक कडेन विनंती करता की हे फुडले अशे घटना घडपाक जायना ह्या खातीर कितें तरी प्रयत्न करचो म्हणून. येस. मायकल लोबो. स्पीकर सर, आयज जे कॉलिंग अटेन्शन आमचे कलिगान जे हाडला उल्हास बाब तुयेकर, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दीस ब्युटिफूल स्टेट ऑफ गोवा. आनी कित्याक म्हणटा हांव स्पीकर सर की फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता कितलीशीच फॉरेस्टाक स्मॉल हिल्स ऑल्सो आमचे पार्रा हिलाक बसून उजो लागलो. जे टेम्परेचर्स वाडलेले गोंयान, हीट वेव अशी डिक्लेअर जाली आनी ह्या हीट वेवान कितलेशेच फॉरेस्ट जळोन गेले. फ्लोरा फॉना धाकटुले नेस्ट, सुकण्याची नेस्ट, जनावरां, तितून जे मायग्रेटरी बर्ड्स येताले, तितून जी धाकटुली एनिमल्स जगताले ते थोडे एनिमल म्हाका दिसता खूब पयस गेल्ले आहा. म्हणजे दुसऱ्या रानान, म्हणजे दे हॅव जस्ट गॉन अवे फ्रॉम देर. आनी ब्युटिफूल फ्लावर्स आसूं, फॉरेस्ट फ्लावर्स आसूं, तेजे भायर जी झाडां, वेगवेगळे गिन्सा भाशेची झाडां, आनी स्पेशली जेन्ना आमी म्हटलें की मदय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी इन सत्तरी ह्या रानांक जेन्ना उजो लागलो थिंगासोर ही जी सँक्च्युरी आहा दीस इज वर्ल्ड हेरिटेज स्टेचर तेका मेळ्ळो आहा. म्हणजे स्टेटस तेका जो मेळ्ळो आहा हो वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही डिक्लेअर जाल्ली आहा बाय युनेस्को. आनी government of the day is duty bound to protect these forests, to protect any wildlife sanctuary in the state of Goa or in India. Speaker sir, म्हाका दिसता measures needs to be taken by the government of the day. आमचो honorable chief minister who is the chairman of the disaster management जी आमची ऑथॉरिटी आहा, जी कमिटी आहा, तेजो हेड तो. आनी रायटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्लो आहा आनी रिप्लायान तेणें डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस हेणें 3751 फॉरेस्ट फायर्स फ्रॉम 2020 to 23 बट ह्या वर्सा जे लागल्या आनी जे डॅमेज आमच्या फॉरेस्टाक जाल्ले आहा हे मोठ्या प्रमाणान जाल्ले आहा. ते म्हाका दिसता फुडें जावचें न्हू म्हणून वॉट आर द मेजर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अंडर द हाय पावर्ड कमिटी तेजी आहा तितून कितें फुडें घेतलो ते सभागृहाक आनी गोंयच्या लोकांक आयकपाचें आयज गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता
जे एरियल सपोर्ट उलयल्लो आहा जेन्ना फॉरेस्टाक फायर लागता उजो लागता एरियल सपोर्ट वो आमचे कडेन रेडी आहा काय नेव्ही कडेन जो आमचो नेवल बेस आहा दाबोलीम तेंचे कडेन रेडी आहा आनी रेडी आहा जाल्यार वॉट आर द सपोर्ट दे कॅन गिव अस जे इंटरनॅशनल आमी पळयता अब्रॉड जेन्ना रानांक उजो लागता खुबशे अशे युरोपियन कंट्रीज आहा थिंगासरूय लागता ऑस्ट्रेलियाक आमी पळयला मोठ्या प्रमाणात उजो लागलेलो लास्ट इयर पूण तेंचे कडेन एरियल सपोर्ट म्हणटा तो नंबर 1 आहा आमचे कडेन गोंया कडेन वेदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स जे एरियल सपोर्ट पॉयंट नंबर 5 आमकां दिल्लो आहा आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बरोवन दिल्ले आहा की वेदर दे कॅन प्रोवायड अस एंड वेदर दे आर एक्विप्ड स्पीकर सर आमी गोंय भायर जेन्ना वयता स्पेशली कर्नाटकान और मध्य प्रदेश और राजस्थान थिंगासोर ज्यो वायल्ड लायफ सेंच्युरीज डिक्लेअर जाल्ल्यो आहा थिंगासोर फ्रॉम द एज ऑफ द रोड एटलिस्ट 25 मीटर हे क्लिनिंग चलता तेंचे क्लिनिंग why the cleaning is being done of the shrubs of the bushes of those trees which are growing small trees which are growing plants which are growing they are cleaning them right from the month of August or September right up to May पासून क्लिनिंग चलता तेजे कित्याक चलता कोण सिगरेट ओडटा वायल्ड लायफ सेंच्युरीन कार ड्रायव्ह करता आनी सिगरेटीचो बाट उडयता थिंगा तो उजो लागचो न्हू फुडें स्प्रेड जावचो न्हू आनी तेंचे जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स आहा और द पीपल अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आमची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तयार करूंक सोदता फॉर द स्टेट ऑफ गोवा हेंकां ट्रेनिंग आयज दिवपाची गरज आहा दे हॅव टू गो आउट ऑफ गोवा एंड लर्न हाऊ टू कंट्रोल फायर्स how they are training their staff in other forest areas, other wildlife sanctuaries. Yeah, I mean, Aksharsha, hayen poille ha. Whenever there was a fire in Karnataka, we were passing that side, and how they were controlling, especially all those disaster management teams, the fire department, they were all together controlling, and within 3 hours they have controlled fires. And म्हाका दिसता अशें ट्रेनिंग आमचे गोंयचे ऑफिसरांक आनी स्टाफाक आयज मेळपाची गरज आहा नाजाल्यार वी वील बी ओन्ली टॉकिंग अबाउट इट कित्याक डिजास्टर कम्स इन डिफरंट वेज आमी पळयल्ले आहा फाटल्या दिसांनी फ्लड्स येयले स्टॉर्म येयले गोंयान म्हणजे येदे व्हडले स्टॉर्म येयले फ्लड्स येयले कितलीशींच झाडां पडली पूण वी वर नॉट एक्विप्ड आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 3-4 मिटिंग्यो लायले तेज्या उपरांत तेणे ही चॅर्ड द मिटींग अंडर the collector north and south but अजूनही पासून त्याचा रिझल्ट 100% येवंक ना स्पीकर सर आणि हांव मागता की जोर तर इफ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट द हिल्स फ्रॉम दिस फायर इन्सिडेंट्स देन वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम who will work on this. It's not only fire department is going so many calls. एक्सिडेंट जालो जाल्यार तेंकां आपयता कोण बायन पडलो जाल्यार तेंकां आपयता झाड पडले खानो पासून पडलो जाल्यार तेंकां आपयता खंय उजो लागलो जाल्यार तेंकां आपयता घरांक हेका रेस्टॉरंटांक शेकांक कित्याकूच एंड दे आर बिजी यू कॅनॉट से दॅट दे आर ओनली गोइंग टू गिव दे कॅन गिव एडिशनल वॉट एवर इज द एडिशनल फोर्स दे कॅन गिव बट आमचे कडेन एक डिझास्टर मॅनेजमेंटाची कंप्लीट टीम आसपाची गोंयान नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा गरज आहा स्पीकर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तेणे जो आन्सर दिला हो एकदम बरो आहा मेजर्स तेणे सांगल्या बट दीज मेजर्स ट्रेनिंग ऑफ फ्रंटलायन स्टाफ एरियल सपोर्ट डिजिटल सपोर्ट फ्रॉम FSI हे सगळें बरें आहा हे आमकां दिला पळय तें एकदम बरें आहा बट हे इन रियलिटी घडोवन येवपाची आयज गरज आहा हे करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर ही हांवें जी ऑथॉरिटी तेजी आहा जी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हेका रिवायव करपाची गरज आहा ही टीम तयार करपाची गरज आहा तितून रिक्रुटमेंट करपाची गरज आहा डावन द लायन स्टाफ जे आमी म्हणटा जे फॉरेस्ट गार्ड कहे आसता हितून डिझास्टर मॅनेजमेंटान ही टीम म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा 50 साऊथ गोवा 50 आमचे लोकलांक जॉबूय मेवतले तितून आनी दे कॅन बी ट्रेन टू दॅट हायेस्ट लेवल दे कॅन गो आउट ऑफ द स्टेट फॉर ट्रेनिंग दे कॅन गो टू कर्नाटका दे कॅन गो टू मध्य प्रदेश दे कॅन गो टू अदर places of India where they can get training and come back.
I am आम्ही सगळे रावता, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर will reply, but I want him to consider my suggestions and form this team of disaster management who can take control, total control of these fires or any other natural calamities which happen in our beautiful state of Goa. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Dr. Shetty. स्पीकर सर, आज जो हो उजो सगळ्याक लागलेलो आसा, तशें जर पळयशात ह्या हल्लीच्या वर्सांनी ह्या वर्साक खूब कडेन उजो लागलेलो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां फायंड आउट करपाक जाय ह्या वर्साकच इतलो कडेन कित्याक उजो लागलेलो आसा. वेदर बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक चेंज, कित्याक आनी कोणी एक्सिडेंटली जाला, कितें पर्पजली केला, हे आमकां रिजन फायंड आउट करपाचें आसा. आतां हे रिजन कित्याक, जर अंदू आमी जर रिजन फायंड आउट करून ना जाल्यार फुडल्या वर्सा कितें जातलें, परत उजो लागतलो. सेकंडली आमकां फायंड आउट करपाक जाय खंयचे खंयचे एरिये कडेन जाल्ले आसा. वी नीड टू मेक अ लॉग बुक अँड मेंटेन दॅट हॉटस्पॉट एरिया, आणि वी हॅव टू टेक नेक्स्ट इयर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ऑन दीस हॉटस्पॉट एरिया. सेकंडली हो जो उजो लागपाक एक कारण म्हणजे कशें आसा, अंदूच्या वर्सा खूब पावस पडला आनी त्या पावसा जे वीड जे ग्रो जाला ते इन्फ्लेमेबल वीड आसा, आणि हे इन्फ्लेमेबल वीड आमी क्लियर करपाक जाय. सो त्या खातीर हे वीड खूब कडेन वाडटा, कोमदात प्रॉपर्टीन वाडटले, पंचायतीन वाडटले, म्युनिसिपालिटीन वाडटले. सो त्या खातीर गोवा दमन अँड दीव एक्ट आसा, फॉरेस्ट एक्ट आसा, सेक्शन 13 आसा, ते इन्वोक करून हे जे वीड आसा ते क्लियर करपाक जाय. कित्याक ना जाल्यार एकदां जर मातसो उजो लागलो जाल्यार हे सरळ वाडत रावता. दुसरें, हो फायर लागून नुसतो क्रॉप डॅमेज जायना, झाडाचे म्हणजे झाडां जळटात, ऑलरेडी इकोसिस्टम बॅलन्स जाता, बट ते हेल्थाक सुद्धा एफेक्ट जाता. खुबशे रेस्पिरेटरीचे प्रॉब्लेम आसा ते सुद्धा वाडटात. सो त्या खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे कारण फायंड आउट करपाक जाय. सेकंडली उजो लागतूक सुनी आमच्या कडेन खुबशे मेजर्स आतां रिप्लायन दिला, आमी हे करपाक जाय ते करपाक जाय म्हणून दिला, पण खुबशे फावटी कितें जाता, उजो लागता, कंप्लेन करता आमी हाका फायर डिपार्टमेंटाक, दे आर ट्रायंग देअर बेस्ट, पण थोडे कडेन ते पावों शकना. सो ह्या फावटी हांव आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टरचे कॉंग्रेच्युलेशनय करता, तांणी थोडी कडेन हातून हे केले, पाणी बी घातले ते. पण ही जी आमच्या कडेन मेजर आसा डिझास्टर जे जातूक सुनी जो रिलीफ जो हाका हे आसा तो आनी वेल ऑर्गनायज करपाक जाय. सेकंडली हे फायर जातूक सुनी जी डॅमेज जाता, खुबशे आमचे शेतकरी कशे भाव असतात, स्पेशली कॅश्यू प्लांटेशन, सबंद वरसभर ते फक्त ह्या 3 महिन्याची वाट पळयतात, केन्ना आमचे काजी लागतले ते काजी काडटले, आणि ताचेर जो इन्कम जाता ते सबंद वरस चलयतले. सो ताच्या खातीर कितलो लॉस जालो हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एसेस करून तांकां आमी कितें कॉम्पेन्सेशन दितात ताचेरय पळोवंक जाय. बेजिकली हो फायराचो जो इश्यू आसा, रिहॅबिलिटींग, मॅनेजींग, प्रिव्हेंटींग, हो मल्टी डिपार्टमेंट आसा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, फायर डिपार्टमेंट आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा. थर्डली जी आमची फॉरेस्ट आतां जळोन गेल्यात ती परत कशी परत झाडां जातली, नाजाल्यार फुडें वचून परत हेचो इकोसिस्टम इम्बॅलन्स जातलो. सो ताच्या खातीर वी हॅव टू डिक्लेअर दीस एज अ सेंट्रल डिझास्टर, आणि सेंटरा कडल्यान फंड घेवन परत एफॉरेस्टेशन म्हणजे परत झाडां लावपाची. स्पेशली जी ती ऑथॉरिटी आसा कॅम्पा म्हणून ती कंपेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ऑथॉरिटी हाच्या कडल्यान करपाचो. आणि हल्लीच तुम्ही खंय तरी एक वाचला आसतले की हाचे हे अंडर दीस कॅम्पा वी आर हार्डली युजींग एनी फंड्स. सो हो फंड मॅक्झिमम यूज करपाचो आणि असले गोष्टी यूज करपाक ताका रायट आसा. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो विशय जावपाचो. फुडल्या वर्सा अंदू कितलेशेच कडे 28 कडे काय कितें तरी जाल्ले आसा उजो. फुडल्या वर्सा हो परत वाडून आनी 50 कडे जावपाक जायना हाची ह्या सरकारान काळजी घेवपाची इतलीच रिक्वेस्ट करता. Honorable Member Dr. Rani. स्पीकर सर, म्हादय सगळ्यान पयलीं उजो लागिल्लो सगळ्यांक खबर आसा गोंय राज्यान, आनी म्हादयच्यान हो उजो सुरू जाल्लो. आनी म्हादय म्हणटा ती कितें, ही सँच्युरी म्हणटा ती कितें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आनी ताजें म्हत्व कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हादय जो उजो लागलो आमच्या 70 लोकांक ताजो कितलो त्रास जालो, आनी मॅक्सिमम जो उजो लागिल्लो तो म्हादय उजो लागलो. एक जाग्यार उजो लागलो, मागीर दुसऱ्या गांवांत उजो लागलो, तिसऱ्या गांवांत, एंड इट वेंट ऑन, एंड इट जस्ट फर्स्ट इट वॉज कॉन्सन्ट्रेटेड ओन्ली इन म्हादय. सो ताजो जो
भंय जालो आमच्या लोकां मदीं आमचे मदीं आमी दोनी आमदार ऑनरेबल मिनिस्टर MLA ऑफ वालपय आनी म्हजे मतदारसंघ परये आमचे म्हादय ह्या दोनी मतदारसंघान आसा आनी बिकॉज ऑफ दॅट आमच्या लोकांक इतले त्रास जाले ह्या उजो सुरू जालो तेन्ना बिकॉज दोंगरांचेर जो उजो लागिल्लो दे आर टोटली इनएक्सेसिबल एरियाज म्हळ्यार ह्युमनली नॉट पॉसिबल टू एक्सेस कांयच थंय मशिनरी वचना कांयच जायना आनी उजो जो लागिल्लो तो वरां 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 उजो लागिल्लो सो हांव मागता की द गव्हर्मेंट शूड टेक स्टेप्स नाव की हे हो उजो लागला हो पयले फावटी उजो लागला असो म्हादय हाज्या पयलीं केन्नाच उजो लागूना अँड वी रियली डोंट नो द एक्चुअल रिजन की हो उजो कित्या खातीर लागला some say it is man-made, some people say it is because of temperature, but we exactly don't know what is the reason. पण हे जे कितें घडलां हें जावचें न्हय बिकॉज आमच्या म्हादयन थंय आमचे लोक रावतात आमची घरां आसा थंय आनी हो जो भंय बाकीचे आमी पळयताले हाजे पयलीं उजो असो शेतांनी लागतालो हांगा पण लागतालो बट दॅट इज एक्सेसिबल रोखडो थंय उदक घालून पालोवपाक शकता लोक वचून बट हियर including the forest officials, these the forest officials, RFOs, guards, magir fire department came in the picture, disaster management came in the picture, but पहिली the forest department, we tried our maximum to see that to access these areas, but we could only stand on the road and watch our Madhe, the sanctuary getting, going up in flames, and only when Honorable Minister for Forest, he contacted the Union Ministry and he got the permission from them, then the choppers came and मातशे तरी ते उदक घालून ते आमी पालोवपाक शकले आनी आमचे लोकांनी आमचे स्थानीक लोकांनी भुरग्यांनी they formed groups and they climbed kilometers up in the hills. They went right to the top of the thing. For hours they walked and tried to douse the fire, but this can't happen all the time because they घरां आसात आमची जनावरां आसा there's लोकांची थंय घरां लागीं आसा so we were just fortunate की ह्या फावटी there was no damage to humans and there was no damage to even animals म्हणटा तशें कित्याक we got the information from our forest officials and they said no major trees were damaged or flora or fauna जो उजो लागलो तो उजो लागलो फॉर द लिटर आनी ड्रायड लिव्स म्हणटा तशें सो नो मेजर फ्लोरा आनी फॉना जालें बट the fire could have come down into our villages, into the houses of our people. So मागता की the government takes immediate steps की जे आमकां even the choppers जे आयले उदक घेवन they don't have sprinklers ते अशे बकेटांनी उदक घालून वतयतात so by the time it reaches वाऱ्यान ते उदक दुसऱ्या कडेन व्हांवता so हांव मागता की आमचे government takes immediate steps to see that there is provision for choppers with sprinklers like they have in some states and what we see abroad. So कित्याक अशे जे inaccessible areas आसा हाका this is the only solution ki we have choppers in place with us and at our command they can come and create douse such fires if there is any issue. Hopefully these things won't happen again. Let's just hope and pray that this never happens to Goa again because what has happened has been the scariest time of our lives and for each and every Goan I think what we saw, that vision what we saw, whether it was for people like us from Sattari or even people who are not from Sattari, to see our forest getting burnt up and go up in flames is not nobody could tolerate this and nobody could we were just too it was too demoralizing to see that we couldn't do anything about it being in power. So hopefully our government takes the correct steps and immediate steps to see that we have all the provision to tackle all this. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Delilah Lobo. I'm here to speak about the recent forest fires and I share the similar sentiments shared by my colleagues. होच उजो आमच्या अंजुना हिलार लागलेलो आणि पर्राय हिलार and the worst part of it is
when the forest personnel cannot reach, being inaccessible. हांव एकूच सांगूंक सोदतां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, जेन्ना हे गाडयो त्या सुवातेर पावंक जायना, then I don't know whether these forest officials are equipped with small cylinders at least, where they can carry these cylinders and douse the fire. ते नाहले दिसता म्हाका, कित्याक पोर्रा जेन्ना उजो लागलो तांकां आपयले तेन्ना they were actually, we were in stone age, like झाडाची branches काडून they were dousing out. So ahले धाकटुले cylinder which they can carry and douse off the fire. This is most important, which I mean you all should have the budget for it and equip them with that. आणि आता आमच्या पोराच्या नाजाल्यार अंजुनाच्या full night that hills were the trees were burning. आणि तो जशें सांगला सकयली घरां आखी रात ती they were all anxious. घरांक लागले जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातले. But that flora, the fauna, they have no mouth, nothing to say. They got burnt. पूण आतां ती झाडां खूब तेंपा पयले आमच्या पोर्रा अंजुना दोंगराचेर आकाशा लायिल्ले. That has got burnt. Now in the rains, I can request the Honorable Forest Minister, fruit bearing plants, if we can grow at that place where the trees have got burnt, at least those animals will have fruit also to eat. And this, especially the monkey menons, ते सगळे माकोड गांवांनी येता सर, ते तांकां फ्युचराक तांकां थंयसरूच fruit bearing plants if we can grow this monsoon, because our Parra hill and Anjuna is almost gone with this fire. Full 2 days almost the fire was on. And the most important thing is police, CID has to find out how exactly that fire took place. And कोणे मुद्दम लायला जाल्यार ताका harsh punishment दिवंक जाय. This cannot be tolerated. Thank you, sir. Honorable Member Carlos Ferreira. Honorable Speaker, in this motion which has been moved, calling attention by Mr. Tuekar, is very serious, and he has been polite to say that the fire trucks and firefighters could not reach to douse the fire. But only one thing which is of great concern for the state is, I think that our fire department, to the best of their ability, they did their work, but they are not equipped, because I think that they don't have the infrastructure and we are not ready to fight such kind of a situation. There were fires across the state, there were fires across villages, and I think at the same time and simultaneously. We have a Disaster Management Act which is there, and we can classify this as a disaster because the definition is, disaster means catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area. What Honorable Member, my colleague Divya Rani has mentioned, itself we have seen it on the videos and we have seen in various places, time to time the fires, burning fires coming up again and again. And I think the government should have more provision to give funds for the fire and emergency services, because I think there is proposal already pending, and I think this should be something very serious, because if our neighborhood is burning, we never know when that fire will catch us. Even in Pomburpa and Aldona constituency, Nashnala also in Aldona constituency, there were fires. Fortunately, it was not at that peak time, so the fire brigade could come and put out the fires. Otherwise, the houses could have been burnt. And there is one last thing which I want to mention, that when these fires were raging, I wrote a letter, Borele, Honorable Chief Minister and Forest Minister. Think Zad Lasalete, Zad te Onara Sangpache, Ropak, Nazale, the government should go and plant the forest trees back, because otherwise this will be playground for the real estate lobby. Because the moment you degrade the forest, it becomes open land, it will be non-forest land, and then real estate lobby will move in. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Member Anton Was.
स्पीकर सर, फॉरेस्ट फायर जे आमचे कॉलिंग एटेन्शन उल्हास तुयेंकर पवन हाडला ताचे डिस्कशन करपाक हांगासर उबो आसा. स्पीकर सर, कोर्तालीं जेन्ना इतलो मेजर फायर जालो, जे आमचे कोर्तालीं जे चर्च स्ट्रीट जे वाड्यान हो इतलो व्हडलो दोंगर आसा ते दोंगरा आख्खोच उजो लागलो आनी तेन्ना जे आमी फायर फायटरांक फोन केले, जे पुलिसांकूय फोन केले, तेन्ना तांचे लागीं इतलें कंट्रोल जावपाक शकना, कित्याक हो इतलो व्हडलो जे जंगल जावन आसा आनी जंगलान व्हेरी डिफिकल्ट जाल्लें आसा कित्याक तांकां उजो पालोवपाक. जेन्ना आमी सगळ्यांक आमचे जे गव्हर्मेंट ऑफिसरांकूय आपयले, कलेक्टरूय आयलो, जावं आमचे पुलीस आयले, फायर फायटर आयले, मामलदार आयलो, तलाटी आयले, कित्याक इतलो तो मेजर इशू आशिल्लो. आनीक हो स्प्रेड सगळ्याकूच जालो, कोर्ताली साकून तो सांकोडे बी पावलो. इतलो मेजर कंट्रोल जायना जालो, कंट्रोल भायर पावले. आनी म्हाका दिसता नेक्स्ट डे जेन्ना आमी नेवीच्या चोपरान थोडोसो आमकां हेल्प केलो, पूण तरी आसतना नेक्स्ट डे आमी आमचे जे लोकल जावं आमचे पुलीस फायर फायटर आनी थोडो कंट्रोल करून आमी कंट्रोलान हाडलो. इतल्यान कावर जावंक ना स्पीकर सर, कारण हांगासर आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी 6 कडेन आमचो उजो लागलो. 6 कडेन सांगपाचें म्हणल्यार आमी फेरी पॉयंट, तारीर हांगासर लागलो, तसोच मागीर सांकवाडे परत लागलो, मागीर बिहायंड MS कॉलेज सांकवाड हांगाय परत लागलो, हॉलांतूय लागलो, अशें जायते कडेन. आनीक संडे परतूय एक दिसा पयलीं परतूय सांकवाडे जिना हांगाय लागलो. स्पीकर सर, कशें जाता, कित्याक जाता हें गव्हर्मेंटान इन्क्वायरी करपाक जाय आनी एक्शनूय जावपाकूच जाय, कित्याक इतले कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमचो इतलो उजो लागलो, इतले 6 कडेन उजो लागलो फकाणांतूय. म्हाका दिसता आमची जी जनवरां जावं झाडां वो सुकणीं जी कितें आसा ती म्हाका दिसता आमचे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलें जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक ती कोणी मेले आसतलीं, थोडी आमची नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली आसतलीं, थोडी कोणी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली आसतलीं. ताका लागून म्हाका दिसता आमची जी जनवरां झाडां वो आमची सुकणीं बी ही आमकां नश्ट जाल्ली आसात. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता ते भाशेन हे जे कोणें उजो घातला तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता, म्हाका डावटूय आसा हे आमचे जे बिल्डर आसा ते करता काय ना, हेंवूय म्हाका डावट आसा, हेंवूय ती इन्क्वायरी जावपाक जाय. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता ते भाशेन हो इन्क्वायरी जावन हे आमचे लोकांक दुसरे फावटी जायना जावपाक म्हणून मागता. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I joined to speak on the calling attention motion tabled by Honorable colleague Ullas Tuekar on the recent forest fires in Goa. Speaker sir, आताच आंतोन वाजान उलयतना म्हणले ऑनरेबल मेंबर आंतोन वाजान की एक्शन जावपाक जाय म्हणून, आनी हे उजे बी कोण घालता, बिल्डर बी घालता आसत न्हू. हे ताणें बिल्डर मिनिस्टर हो पळय मोबायल पळयता. आतां स्पीकर सर, एक्शन जावपाक एक स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज म्हणून 2019 एक एक्शन प्लॅन दिल्लो आमकां. And these fires should not come as a surprise. They were actually a warning in 2019 called, and this was coming in the form of something called the State Action Plan for Climate Change. Atun speaker sir, एक 46 crore expenditure आशिल्लो. पूण सरकार जो इव्हेंट करपाक इतले पयशे मोडटा, आज एक वर्स केले म्हणून एक इव्हेंट केलो तुमी, सगळे इव्हेंटाकूच पयशे मोडटा. हे 46 कोटींचे 1 रुपया ताणी म्हणलो ना. वो डॉक्युमेंट तुमचोच स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज. स्पीकर सर, हे आन्सर जे आयला, आमी क्वेश्चन घाल्ले तातूंत एक आन्सर आयला की 587.5 हेक्टर जमनीक उजो पेटला इन द लास्ट 5 years. पूण हे वर्सा that is the best joke. There is no information about 22-23.
And we are moving or calling attention on the fire that has happened this year. And the government has no information about it. So Maka, not to first time MLA and Honorable Member Divya Rani actually summarized this very well. She said it felt so bad that we could do nothing when we are in power. This is the summary, Speaker sir. That they could do nothing and they are in power. And they've got double engine. And because that double engine wouldn't work, on the day the fire came, I had spoken to Honorable Minister also. And I tagged the PMO and I told him that you have no disaster management in place. Disaster management is itself a disaster. So you take help from the PMO, you take help from the highest sources that you have of the double engine. Otherwise you will burn Goa. And when the Goa burns, we would ask what happened to the wildlife. Honorable Member Anton Baj said it must have gone into the other constituencies, the wildlife. Our Benauli MLA was saying that now there is no question of demanding a tiger corridor because the tigers have gone on their own. On their own they have cleared an issue. Speaker sir, in the answer, I have been told no loss of wildlife is reported. Are? किती आले? येदो व्हडले उजे पडून जालें कितें? कोणूच मेलो ना? No loss of wildlife. So Speaker sir, हे answer म्हाका दिसता is just time pass answer दिल्ले आहा. So आता let us check whether government knows which forests have caught fire. Honorable Member Divya Rani said that हांगा उजो लागलो, असो लागलो, विश्वजीत गेलो, ताणें हेलिकॉप्टर हाडलें, वयल्यान उदक उडयलें. आतां खंयचे रानांक उजो पेटलो? अदर क्वेश्चन आमी विचारलो. तांकां खबरूच ना. तांणी दिल्या सर्वे नंबर. म्हळ्यार कितें? एक कोणाचो ओडीपी बी करपाक आयिल्ले भशेन. हो सर्वे नंबर, तो सर्वे नंबर, तो. अरे रानांचे सर्वे नंबर कोणाक पडले? इट्स अ वायल्ड लायफ सँक्च्युरी. Speaker sir, government can actually determine which forest by the survey number of their GPS location and the boundaries of the forest fires. हे करून तांच्यान actually काडूं येता आशिल्लें. हो data is important to understand what you call the vulnerable clusters. Dr. Shetty, when he was speaking, he was talking about vulnerable clusters. की उजो पडतो केन्ना लागूंक शकता आनी खंय लागूंक शकता. So हे कळपा खातीर GPS लोकेशनांची सर्वे नंबर आनीक boundaries of the forest fire हे जाणा जावप गरजेचें. Speaker sir, on that you would come to know how the fire spreads with respect to terrain and wind condition, wind direction, and the best access to such forests, and then to install infrastructure such as water tanks, roads, etc. that will help in fighting fires in these areas. Now, what is the reply given about the locations? Let us look at it. The reply is divisions. It does not give the location of the fires, but the divisions under which the fires were triggered. Now, what are we supposed to do with that information? What is the house supposed to do with that information? Kunchi division I am telling. Can you prepare for the next fire by using this information? Speaker sir, what we want to do is we want to prevent the next fire. कितें जालें तें जालें, तुमी बाग मारून उडयले, रियल इस्टेटी खातीर क्लियर केलें जाल्यार केलें, पूण आतां फुडलें कितें? Or is the government hiding this information because somebody triggered these fires to convert their land? This is a question. Speaker sir, I want to know which are the vulnerable forests, which are the vulnerable areas, villages, and the resources around these areas which can be used to tackle these fires. This is what is most important. And we need data about these fires of this year. You can't give us data about last year and answer a calling attention of this year. About a burning issue, Goa burnt, and you are giving data of last year. Government has something called a State Action Plan on Forest Fire. They have it, but it is existing only on paper. Under this plan, I read this plan. Under this plan, they have got how they build this action plan. The first thing is build the capacity of community organizations in preventing and control of forest fires should be enhanced by periodical training and capacity building. हे सगळं बरे भशेन बरयलां, पूण कांय ना. Speaker sir,
moisture and water conservation. They talk about a long-term plan for improving the water regime of the forest areas. There is something called forest floor biomass management. In other words, it is minimizing the accumulation of dry fuel material on the forest floor. Something also called controlled burning. Speaker said there is a concept called controlled burning. Controlled burning is what? You understand that this place is going to catch fire. So go there, stand there and burn the place first. Burn the place, not that it will spread like this, but controlled burning. It is basically prioritization of areas for controlled burning as a part of what you call risk zonation analysis. This is what is the scientific term, Speaker sir. See, now there is something called weed management. Honorable member Mr. Shetty has said that inflammable weeds were ह्या वर्सा इन्फ्लेमेबल वीड्स जाली म्हाका समजना हेच वर्सा जाली न्ही इतले वर्सां आमी 50 वर्सांचे जाले 50 वर्सां जावन गेले आमी केन्ना आयकूंक ना इन्फ्लेमेबल वीड्स कशे आयले ते की तुमचोच सरकार येवन हे एक वर्सान वीड्स पासून चेंज जाले तुमकां भिल्यो काय म्हणून आहा अशें बी जालें काय म्हणून नवें स्पीकर सर डिजिटायझेशनाचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर खूब उलयता फॉरेस्ट बाउंड्री डिजिटायज कित्याक करनात तुमी यू हॅव टू हॅव समथींग कॉल्ड ground-based detection. So you have to have a location of new watchtowers based on coverage, visibility, ignition sources, other relevant things. Dedicated phone line, it should be 24/7 available. Numbers must be displayed every 500 meters along the forest roads. Now this is all part of your action plan. Speaker sir, there is something called forest fire lines. Mapping and digitization of the location of existing fire lines and other infrastructure such as roads, transmission lines. हे सगळे आहा पण फॉरेस्ट मिनिस्टराकडे पैसे आहा तो करूंक शकता हे question is not aimed at him but he should think loud. Even his wife has said this, honorable member Mrs. Rane, that it feels bad that you are in power and you can't do anything because you don't have money. Speaker sir, now let us think about the post fire management. This is a concept. आता झालो तो झालो उजो पेटलो न्ही आता पेटलो आता फुडें कितें करता तूं नेक्स्ट स्पीकर सर गव्हर्नमेंट कॅनॉट बी कॉम्प्लेसंट fires have stopped now the fires have stopped doesn't mean complacency should come in speaker sir you have to assess the loss due to the forest fires so there is something called standardized protocols and procedures to facilitate the reporting of the area and losses due to forest fire. Now, has the government implemented the protocols and procedures? No. Report states that proper investigation of the causes for every fire incident are properly investigated and adequate measures taken immediately, including legal actions where necessary. कितें घाला तुमी? हे ओगी सांगला आमकां. स्पीकर सर हे हांवें आयकूंकूच ना एक कोणाक तरी अरेस्ट केलो म्हणून आयले मदीं. That's it. That is over. सगळें जालें. And speaker sir, हाजे हे आतां उजो पेट्टा हो एक स्टेट वायड फेनॉमिनन अशें समजून लोक उजो पेटोवंक लागले प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटा तो इश्यू आहा लोकांक प्रायवेट फॉरेस्ट गेल्ले जाय उजो पेटय आतां पेट्टात न्ही सगळे तातूंतच क्लियर कर म्हणून स्पीकर सर एक प्रॉपर रिस्टोरेशन प्लॅन प्रिपेर जावपाची गरज आहा आनी विथ द ऑब्जेक्टीव टू रिस्टोर टू द नॅचरल प्रोफायल हाका एक सायन्स this is a science of managing forest which is called silviculture. So you have to have appropriate silviculture practices taking into account the ecological successional dynamics. Because this is a science. That is why I actually want to suggest that like Madhav, we shouldn't have to fight on this. There should be a house committee into these fires. Make a house committee. It is not your cup of tea and my cup of tea to just talk. Bring experts into this to prevent the next fire or to have something called post-fire management, which I am talking about, Speaker sir. Speaker sir, adequate soil moisture conservation measures must be taken up in fire-affected areas. Indigenous vegetative barriers must be identified. Is the government going to restore these forests or convert them? Is the next question into plots. Because it is very rampant in north of Goa, especially in the areas where the fires have caught illegal
subdivision of plots, illegal subdivision, non-settlement plots, which are also forested areas, which are even private forests, has happened. When I was town planning minister, I had a list of them. But after that, it's all, once again, 49(6) has been removed. Everybody is free to convert their land, make them into illegal plots and sell them off. This has begun. And this will next happen with these areas which have got burnt. Speaker sir, if we see the reply, we have to, Chief Minister may not like our analysis, but this is what it is. Forget a comprehensive action plan. My first question to the Honorable Chief Minister is, how many recommendations from the existing state action plan have been implemented? State action plan तुझ्याकडे आहा, तू कितें केला तें पयलीं सांग. नवो comprehensive action plan करतलो बी ती खबरो सोड, त्यो काणयो. Speaker sir, issue is that the plan is only on paper. State disaster management has no plan. What is the state disaster management? It is a glorified phone directory of officers. फक्त ऑफिसर हाजे नाव, हाजे नंबर, हाजे नाव, हाजे नंबर. उजो पेटलो ताका फोन करता, तो फोन केन्ना ऑन जावचो ना. This is our disaster management action plan. See, Speaker sir, there is something called customizable water tankers. हे ठीक जंगलांनी चलचेत ना. You need a hose truck, which Madam Divya Rani was talking about. You have to extend the reach of your existing water tankers. You have to take them inside. तू उगीच हे कस्टमायझेबल वॉटर टँकर करून आणि पैसे म्हणून काही जावचें ना तें. You have to equip your personnel with hose and fire rigs. There is something called a Bavarian sand shovel. It is required to dig these fire lines. There is something called forest fire beaters, chainsaws, backpack sprayers, hoses, carriers for equipment and supplies, lights, protection of firefighters. You have to have eyewear, aprons, boots. You need apparatus basically, Speaker sir. The whole issue is that the paper says that exhaustive training shall be carried out to equip staff with necessary sets of skills. म्हाका एकूच विचारूंक जाय, आतां मेरेन दिल्लें ट्रेनिंग कितें जालें? कोणाक दिल्लें? आतां दिवपाचें आहा म्हणून सांगतात तुमी. पूण मातशें पळया, फायर ऑफिसरूय आमचो गोंयकार आहा. गोंयकाराची कातर